Привіт, привіт, Артем. Як ваші Добрий справи? вечір. Як ваш день народження, як ваш новий рік? Нормас. Ну, чудово. Нормас. Ми... Покушав олів'є, запив то все Кока-Колою, щоб удалити жажду, якщо захотіти. Ага, зрозуміло. То і зараз може, якщо захоче, то зараз може Кока-Колу випити, щоб знову жажду удалити. Зрозуміло. Ух, так, зараз трошки ще почекаємо на решту наших слухачів і будемо починати. Подивимося також, чи Катрін з нами сьогодні. Має бути так. І ми сьогодні будемо якраз читати книжку про дуже багато всякої їжі. Вітаємо, вітаємо. Ще трошки почекаємо. До нас має приєднатися Катрін, і тоді будемо читати книжку, яку я зараз навіть відкрию собі. Так. Так, Катрін пише, що вона вже скоро приєднається до нас. Тож, ще за хвилинки 4-5 вже будемо починати. Цікаво, чи приєднається ще до нас хто-небудь сьогодні? Oh, hi, Katrine. Hi. Whoop. I gotta comb my hair. Hello, hello. How are you? I'm fine. I'm waiting for the doorbell, but who knows? So we'll just keep going until we hear the doorbell. Окей. Катрін каже, що чекає на те, коли до неї прийдуть полагодити інтернет, але поки що чекаємо, поки що подивимось. Тим часом можемо читати наші сторітайми. So, I see that we have Artyom and Victoria for right now. Yay! I wonder if anyone else will join us in the next couple of minutes. Yeah, it's not 9:15 yet. Hi, Victoria. Вітаємо, Вікторія. В нас ще не 9:15 ранку в Каліфорнії чи 7:15 по Києву. Тож подивимось, може ще хтось до нас приєднається. We will see if anybody will join us tonight. Може хтось до нас приєднається цієї ночі, цього вечора.
How was your New Year Eve and New Year Day, Катрін? Як ваш Oh, very новорічний день? quiet. I Oh, went for the quiet type. How about you? We had a quieter or quiet-ish New Year as well. У нас теж був досить спокійний, тихий Новий рік. А як святкували ви, Вікторія і Артем? Як ваш Новий рік? Ви його святкували якби більш широко, ніж Різдво, чи теж тихенько? Very quiet? Вікторія? Добре. Тихенько ми його святкували. Тихенько, діти спали, а ми розмовляли з чоловіком, допоки він не настав Новий рік. А потім Okay. пішли теж спати. Yeah, so Yeah. Victoria shares that they celebrated the coming of the new year very quietly as well. So the kids were sleeping and they were talking with like the parents were talking together up until the midnight came. And then they went to bed as well. Hi, Nick. Hi. Hi, nice to see you. Дуже приємно вас бачити. Дуже приємно. Окей. Так. О, Oh, good. вітаємо, So Софія. Dan's arrived. Yay. Софія joins us. Вітаємо, Софія. Дуже приємно вас бачити. Yeah. We're really glad to see you too. Happy to see you in your bright red. Mariana, will you explain that I might suddenly have to go? Yes, I will explain it in a minute. Тож Thank я you. зараз поясню. В Катрін сьогодні має прийти співробітник компанії, що лагодить інтернет, щоб трошки полагодити інтернет. І це може трапитись в будь-яку мить протягом наступних 2 годин. Тож ми не знаємо, скільки в нас є часу на сторітайм, але ми спробуємо почитати якомога більше нашої історії і використати той час, який ми маємо, якомога якісніше. Okay, so I've told that the person who should fix your internet can come anytime in the next couple of hours. So we will use the time that we have as sufficient as the best we could, the best we I can. think, yeah, maybe we jump right into our story Тож so at давайте. least we can get it started. Давайте починати одразу. Окей, давайте я зроблю вам spotlight. Бум. Hello, hello. Hello, hello. I can see Okay. you pretty much. Okay, я бачу вас досить добре. Yeah. So we have a book with a funny title, Cloudy with a Chance of Meatballs. У нас сьогодні книжка з цікавою назвою, яка називається «Перемінна хмарність. Можливі фрикадельки». Written by Judy Barrett with the pictures by Ron Barrett. So it's a married couple making the book. Написала цю книжку Джуді Берет, а картинки намалював Рон Берет. Тож це таке веселе подружжя, яке зробило нам цю книжку. I know that we have a movie on this book, actually, but the plot is quite different from the movie. Oh, is it? Oh, Yeah. oh, I never saw it. I don't Okay. know. Okay. So can you see both sides of the book? Could you please put it a little bit higher? Yeah, like this. Так, дякую. Зараз видно все. Okay, if it falls, let me know. Okay. Okay, let's start our story. We were all sitting around the big kitchen table. It was Saturday morning, pancake morning. Mom was squeezing oranges for juice. Henry and I were betting on how many pancakes we each could eat, and Grandpa was doing the flipping.
Ми всі сиділи довкола нашого великого кухонного столу. Це був ранок суботи. У нас це був ранок з оладками. Мама якраз вичавлювала апельсини, щоб зробити для нас сік. А ми з Генрі сиділи і думали, і билися об заклад, оскільки оладок кожен із нас зможе з'їсти, поки дідусь перевертав їх на сковорідці. Seconds later, something flew through the air, headed toward the kitchen ceiling, and landed right on Henry. After we realized that the flying object was only a pancake, we all laughed, even Grandpa. Breakfast continued quite uneventfully. All the other pancakes landed in the pan, and all of them were eaten, even the one that landed on Henry. А вже за кілька секунд щось пролетіло через усю кухню у напрямку до стелі і приземлилося прямо на Генрі. Після того, як ми зрозуміли, що цей літаючий об'єкт був всього лиш оладкою, ми почали сміятися. І навіть дідусь засміявся. Після того наш сніданок пройшов без будь-яких пригод. Усі оладки приземлилися назад на сковорідку. І всі оладки ми поз'їдали. Навіть ту оладку, що приземлилась, була на Генрі. That night, touched off by the pancake incident at breakfast, Grandpa told us the best tall-tale bedtime story he had ever told. Here's the story. Across an ocean, over lots of huge bumpy mountains, across 3 hot deserts and 1 smaller ocean, there lay the tiny town of Chew and Swallow. І того вечора, після нашої пригоди із оладками зранку, дідусь розповів нам найкращу історію перед сном, яку він будь-коли для нас розповідав. І ось як вона починається. Далеко за океаном, і за горами, і за 3 пустелями, і ще одним меншеньким океаном. Там є маленький, тихенький селище, яке називається Chew and Swallow, або Жуй-ковтай. Chew and Swallow. In most ways, it was very much like any other tiny town. It had a main street lined with stores, houses with trees and gardens around them, a schoolhouse, about 300 people, and some assorted cats and dogs. But there were no food stores in the town of Chew and Swallow. They didn't need any. The sky supplied all the food they could possibly want. Багато в чому це маленьке містечко було таким самим, як і будь-яке інше містечко. У нього була головна вулиця з різними крамничками, і будинки з деревами і садочками довкола них, і школа, і десь 300 людей, і кількість там котів та песиків. Але в усьому місті не було жодного магазину, який продавав би їжу, бо цим містянам не потрібні були ніякі такі магазини, бо їх у усьому забезпечувало небо. The only thing that was really different about Chew and Swallow was its weather. It came 3 times a day, at breakfast, lunch, and dinner. Everything that everyone ate came from the sky. Єдина річ, яка була відмінна у цьому місті Жуй-ковтай, це була погода. 3 рази на день у них мінялась погода під час сніданку, обіду і вечері. І все, що там будь-коли їли, прилітало до них із небес. Oh my goodness, look at that. Oh my.
Whatever the weather served, that was what they ate. But it never rained rain. It never snowed snow. And it never blew just wind. It rained things like soup and juice. It snowed mashed potatoes and green peas. And sometimes the wind blew in storms of hamburgers. І що би не принесла погода, те і їли у тому містечку. Однак там ніколи не дощило дощем і не сніжило снігом. І ніколи вітер не був просто вітром. З неба дощило такими штуками, як суп або сік. А замість снігу падали картопляне пюре і зелений горошок. Інколи навіть вітер приносив до них аж цілі шторми повні котлет. That sounds pretty good. The people could watch the weather report on television in the morning, and they would even hear a prediction for the next day's food. When the townspeople went outside, they carried their plates, cups, glasses, forks, spoons, knives, and napkins with them. That way, they would always be prepared for any kind of weather. If there were leftovers, and there usually were, the people took them home and put them in their refrigerators in case they got hungry between meals. Люди могли дивитись на прогноз погоди по телевізору уранці і навіть дізнаватися, яким є передбачення на наступний день. Коли люди виходили на двір, то брали з собою тарілки, чашки, склянки, виделки, ложки, ножі і серветки. Таким чином, вони завжди були готові до будь-якої погоди. І якщо раптом у них залишалися якісь там залишки їжі, а зазвичай таке щось залишалося, то люди брали його додому, ті залишки, клали їх у холодильник, на випадок, якщо раптом вони зголодніють між основним прийомом їжі. The menu varied. By the time they woke up in the morning, breakfast was coming down. After a brief shower of orange juice, low clouds of sunny-side-up eggs moved in, followed by pieces of toast. Butter and jelly sprinkled down for the toast. And most of the time, it rained milk afterwards. Меню було дуже різним. Тоді, коли всі зранку прокидалися, вже якраз падав сніданок. Після коротенької зливи апельсинового соку низькі хмари яєчні з очима могли пройти, а за ними могли би впасти ще й, наприклад, шматочки підсмаженого хліба тостового. Потім згори на цей тостовий хліб трошки міг поморосити дощик із масла та желе або масла і варення. Але більшість часу наприкінці падав дощ із молока. For lunch one day, Frankfurters, we call them hot dogs, already in their rolls, blew in from the northwest at about 5 miles an hour. There were mustard clouds nearby. Then the wind shifted to the east and brought in baked beans. A drizzle of soda finished off the meal. А на обід одного дня були франкфуртські сосиски або хот-доги, уже із булочкою. Вони прилетіли з північного заходу приблизно зі швидкістю 5 миль на годину. А поряд були хмари із гірчиці. Після того вітер змінився і зі сходу принесло печені боби. А зрештою закрапав дощик із газованої води, і цим страва закінчилася. Making me hungry.
just breakfast time. Вже I know. така книжка, яка викликає апетит, але зараз у нас тут час тільки снідати. Okay. Dinner one night consisted of lamb chops becoming heavy at times, with occasional ketchup. Periods of peas and baked potatoes were followed by gradual clearing, with a wonderful jello setting in the west. Одного вечора вечеря складалася із шматочків смаженого ягняти, які інколи були надто великими, та інколи супроводжувалися кетчупом. Також були короткочасні зливи з гороху та печеної картоплі, за якими приходило невеличке прояснення з прекрасним заходом сонця з желе на заході. The sanitation department of Chew and Swallow had a rather unusual job for a sanitation department. It had to remove the food that fell on the houses and the sidewalks and the lawns. The workers cleaned things up after every meal and they fed all the dogs and cats. Then they emptied some of it into the surrounding oceans for the fish and turtles and whales to eat. The rest of the food was put back into the earth so that the soil would be richer for the people's flower gardens. Санітарний департамент міста Жуйковтая мав досить таки дивну роботу, як для департаменту санепідемстанцій. А в цьому відділі люди мусили прибирати їжу, яка попадала на дахи будинків, і на тротуари, і на газони. Працівники прибирали все після кожного прийому їжі, і потім годували псів і котів. Після того вони трошки викидали тої їжі і в довколишні океани, для того, щоб поїсти могли риби, і черепахи, і кити. Решту їжі вони закопували назад в землю, для того, щоб ґрунт був багатшим, щоб в людей квітли гарні квіти у їхніх садках. Well, I like that they are using the spoon and the plate on the previous page. Мені подобається, як вони на минулій сторінці використовують ложку і тарілку. Yeah, and the spatula, I think. Там в одній стороні ложка, а в іншій лопатка для перевертання. From the truck. Oh, that's yes, the truck looks like some like spatula, or fork maybe. A spoon and a plate. Yeah, it's a fork and a spoon and a plate. Виделка, ложка і тарілка. That is so cute. Uh-oh, there's trouble in town. Ой-ой. Oi-oi. Life for the townspeople was delicious until the weather took a turn for the worse. The newspaper headlines said, "Spaghetti ties up town. Record-breaking pasta fall causes chaos. Traffic snarled on Lower Intestine Street." Життя в тому місті було просто смачнющим. Аж поки погода не стала гіршою. Ось там є газета, і в газеті написано, що це дайджест міста Жуйковтая. Спагетті загортають наше місто. Рекордні опади з макаронів створюють величезний хаос. На місці меншого травлення чи меншого кишківника аж забився весь трафік. Забилися машини. Стоять у заторі. One day, there was nothing but gorgonzola cheese all day long. The next day, there was only broccoli, all overcooked. And the next day, there were Brussels sprouts and peanut butter with mayonnaise. Another day, there was a pea soup fog. No one could see where they were going, and they could barely find the rest of the meal that was stuck in the fog. Одного дня з неба падало нічого іншого, окрім як сир горгонзола.
весь день. А наступного дня падали тільки брокколі, і та брокколі була переварена. А ще й наступного дня був дощ із брюссельської капусти і арахісового масла, і ще й майонеза. А після того був день, коли все місто оточив туман із горохового супу. Ніхто не бачив, куди вони йдуть, і ніхто не міг знайти ніякої іншої їжі, яка застрягла в тому тумані. What a mess. Not so delicious. Не така вже і смачна тут вийшла It's пригода. getting worse. The food was getting larger and larger, and so were the portions. The people were getting frightened. Violent storms blew up frequently, and awful things were happening. One Tuesday, there was a hurricane of bread and rolls all day long and into the night. There were soft rolls and hard rolls, some with seeds and some without. There was white bread and rye bread and whole wheat toast. Most of it was larger than they had ever seen bread and rolls before. It was a terrible day. Everyone had to stay indoors in their houses. Roofs were damaged, and the sanitation department was beside itself. The mess took the workers 4 days to clean up, and the sea was full of floating rolls. Але їжа ставала все більшою і більшою, і порції теж ставали все більшими і більшими. Люди почали лякатися. На них налітали досить часто сильні шторми. Ставалися жахливі речі. Одного вівторка налетів ураган із хліба й булочок, і він був над цим містом весь день і всю ніч. Падали і м'які булочки, і засушені сухарики, якісь були з насінням, а якісь були прості. Були хлібчики з білого хліба, із житнього, і навіть із цільнозернового. Навіть більшість із них були більшими, аніж будь-який хліб чи булочка будь-коли бачена. Це був жахливий день. Усім довелося залишатися вдома і не виходити на двір. У багатьох людей дахи попроломлювало, і санітарний департамент мусив працювати безупинно. Цих клопотів наробив цей шторм, що довелося аж цілих 4 дня все прибирати. А море довкола того містечка було сповнене плавальних булочок. To help out, the people piled up as much bread as they could in their backyards. The birds picked at it a bit, but it just stayed there, and it got staler and staler. There was a storm of pancakes one morning and a downpour of maple syrup that nearly flooded the town. A huge pancake covered the school. No one could get it off because of its weight. They had to close the school. Щоб трошки допомогти своєму місту, люди спробували зібрати якомога більше хліба і скласти його на купу у себе на задніх двориках. Пташки трошки подзьобали той хліб, але він залишався там на задньому дворі і робився все більш і більш сухим і неприйнятним до споживання. А також був шторм із оладок одного ранку. І була злива з кленового сиропу, яка майже затопила їхнє місто. Величезною оладкою накрило навіть школу. І ніхто не міг зняти ту оладку, бо вона важила дуже багато. Тож довелося закрити школу. Lunch one day brought 15-inch drifts of cream cheese and jelly sandwiches. Everyone ate themselves sick, and they all ended up with a stomachache. There was an awful salt and pepper wind accompanied by an even worse tomato tornado. People were sneezing themselves silly and running to avoid the tomatoes. The town was a mess.
There were seeds and pulp everywhere. Обідня пора одного дня принесла 15-дюймові заноси крем-чизу і сендвічів із крем-чизу і желе. Усі наїлися так, що їм аж животи заболіли, і наступного дня вони всі сиділи вдома із хворими животами. Також був шалений вітер із солі й перцю, а з ним прийшло й просто жахливе торнадо з томатів. Люди чхали, аж їм ледь голови не повідпадали, і бігали туди і сюди, щоб уникнути тих помідорів. Все їхнє місто перетворилося на величезний кавардак. Всюди було насіння і всюди була томатний м'якуш. Насіння і серединки томатів. The sanitation department gave up. The job was just too big. Everyone feared for their lives. They couldn't go outside most of the time, and many houses had been damaged by giant meatballs. Stores were boarded up, and there was no more school. So a decision was made to abandon the town of Chew and Swallow. It was a matter of survival. Що ж, і тоді, на жаль, департаменту з прибирання, з санітарної станції довелося скласти руки. Бо роботи було занадто багато. Всі боялися за власне життя. Вони більшість часу не могли виходити на двір. Багато будинків були дуже сильно пошкоджені величезними м'ясними кульками, фрикадельками. А магазини довелось забарикадувати, і також ніхто більше не ходив до школи, бо в них не було школи. Тож містяни прийняли рішення покинути місто Жуйковтай. Оце вже було питання їхнього виживання. So the people glued together the giant pieces of stale bread sandwich style with peanut butter. They took the absolute necessities with them, and they set sail on their rafts for a new land. Люди посклеювали той засохлий хліб, гігантські шматки засохлого хлібу, так наче це були сендвічі, посклеювали його арахісовим маслом, взяли з собою лише найнеобхідніше і підняли вітрило, щоб відправитись до нових земель. After being afloat for a week, they finally reached a small coastal town, which welcomed them. The bread had held up surprisingly well enough for them to build temporary houses for themselves out of the bread. І після того, як цілий тиждень вони пливли, то нарешті дісталися маленького прибережного містечка, яке їх привітало. Хліб виявився достатньо міцним для того, щоб збудувати собі якісь тимчасові будиночки. The children began school again, and the adults all tried to find places for themselves in the new land. The biggest change they had to make was getting used to buying food at a supermarket. They found it odd that the food was kept on shelves and packaged in boxes and cans and bottles. Meat that had to be cooked was kept in large refrigerators. Nothing came down from the sky except rain and snow. The clouds above their heads were not made of fried eggs. No one ever got hit by a hamburger again. And nobody dared go back to Chew and Swallow to find out what happened to it. They were too afraid. Діти знову почали ходити до школи, а дорослі намагалися знайти собі місце у новому місці. Найбільші зміни ж були в тому, що їм довелося призвичаїтись купувати їжу у супермаркетах. Містяни виявили, що це досить дивно,
і що їжу треба тримати на полицях, запаковану у великі пачки, чи бляшанки, чи пляшки. М'ясо треба було готувати, а потім тримати його в холодильнику. Нічого ніколи не падало з неба, окрім як дощ або сніг. І хмари над їхніми головами не були зроблені зі смажених яєць. І нікого ніколи більше не могло вдарити котлетою, яка прилетіла з неба. І ніхто і ніколи після того не наважувався вернутися у те містечко Жуй-Ковтай, щоб дізнатися, що ж з ним трапилось, бо всі були надто налякані. Henry and I were awake until the very end of Grandpa's story. I remember his goodnight kiss. Ми з Генрі залишалися, не заснули аж до самого кінця, поки дідусь не розповів свою історію повністю. Я пам'ятаю, що він нас цьомнув на добраніч. The next morning, we woke up to see snow falling outside our window. We ran downstairs for breakfast and ate a little faster than usual so we could go sledding with Grandpa. It's funny, but even as we were sliding down the hill, we thought we saw a giant pat of butter at the top, and we could almost smell mashed potatoes. Наступного ранку ми прокинулися і побачили, що за вікном падає сніг. Ми швиденько збігли донизу і поснідали трошечки швидше, ніж зазвичай, щоб піти із дідусем покататись на санчатах. Досить смішно, але поки ми там катались на тих санчатах, нам навіть здалося, що ми побачили величезний шматок масла на горі на пагорбі. І майже навіть відчули запах картопляного пюре. The end. What is that І food? це кінець. Mashed potatoes. І це кінець, і це велика миска картопляного пюре. Yep, mashed potatoes with butter. That's silly to read a story about this much of food. Досить Yeah. смішно Why don't- читати why don't історію про їжу. Why don't we talk about if we could have any food come from the sky, what would we want it to be? Давайте спробуємо поговорити. Що би ми хотіли, яка би їжа падала до нас із неба? Maybe cakes, Ooh, what kind of cake, Sophia? ice cream cakes, chocolate cakes, Ooh, I would like a chocolate layer cake coming from the sky. and some fruits. Oh, yeah? They might hurt your head, though, like oranges. Bam, bam. Може, But anyway, пироги і торти. healthy. How about you? Buterbrot. How about Nick? What food would you like to come from the sky? А я Бутер. хочу, щоб падав коктейль банановий з неба. And ice cream. Banana split? Банани з морозивом, так? Банановий коктейль. Well, a Молочний. cocktail with... Oh, it's a milk and banana cocktail, like Ooh. smoothie. Milk and Oh, banana like a smoothie. milkshake. Yeah. Ooh, that sounds Ой. yummy. Шейк. Бутерброд. Bread and butter in English. Butterbrod is in Buterbrod. German, actually. In Ukrainian, we say also butterbrod, like German butterbrod. But in English, it's bread and butter. Buterbrod. Было бы очень смешно, если бы на тебя вот так лился бы суп. Oh, it would be really funny if we would have a soup just pouring down on someone's head. Yeah, we would have to hold our bowls, right, to catch the soup. Yeah,
Мені сподобалося, як у них парасолька була не так, як ми зазвичай тримаємо, а догори дригом, щоб зловити суп чи, може, сік у ту парасольку. I like the illustration where they had an umbrella hold upside down at the beginning of the story. Oh, I'll find it. Yes, and they are holding the umbrella not the style that we are holding it to cover our heads, but upside down to catch all the soup or maybe the orange juice. Yeah, like this. Ось так. Oh, and this person, they are drinking it with long straw. І ця людина навіть п'є And with звідти. the doggy too. Oh, yeah, and the dog has it on his head. І навіть... Так, Віталіна? А ви питали, що, ну, щоб, типу, ми хотіли, щоб Так. падало з неба, я б хотіла би, щоб ці біточки. Oh, okay. The chops, lamb chops or maybe pork chops. Так, шматки м'яса відбивні. Правильно, Віталіна? Так. Yeah, so Vitalina asks for lamb chops and maybe pork chops and maybe other meat chops if possible. Maybe with a little breeze of salt and pepper. Може, з невеличким вітерцем із солі і перцю. Yeah, but just a little. I do not want to sneeze my head off. Але тільки трошечки вітерцем. Я не хочу, щоб в мене аж голова відпадала від того, як чхаєш від великої кількості перцю. I wonder what the babies were eating in this in this chew and swallow town. Oh, yeah, I'm going to see if I They see him. were eating milk. Ага, що їли малючки? Вони їли молоко. Because it rained milk. Yeah, in the morning it ended every breakfast with milk. Кожного ранку зранку впадав дощик. Oh, the great donuts. Величезні донати. They're so big that people are they're running away from them. Oh wow. Oh, I think that one. They're running to a person to say to it, buy this thing from me. $100. Help, the donut is chasing me. О, ні, каже одна людина там. Я тікаю, тому що ці величезні донати біжуть за мною. This man, he got stuck under a hamburger. Ого, ця людина, воно її привалило величезним гамбургером. Oh no. At least the hamburger is soft. Принаймні цей гамбургер м'якенький. Yeah. Usually the bun of the hamburger is really soft. Зазвичай хлібчик в гамбургері досить м'який. What's that, you guys, inside our house? Oh, що ось це таке на горі, на їхньому будинку? A pickle. Oh, you're right. Good, Sophia. It's a pickle. It went right through the roof. Огірок. Yes, a pickle. A pickle, огірок. To me, something looked like an UFO on the horizon, something brown. Там, здається, щось було як НЛО десь на горизонті, щось коричневе. Oh, it's another hamburger, I think. Oh, окей. Це, здається, ще один гамбургер летить. Yeah. Oh, and I see a strip of bacon. You do? Flying down from the sky. Flying. It's flying down. І там навіть шматок бекону летить із неба. Yeah. Yeah. Wow. That would smell good, huh? And noodles Probably. too. They can always smell so good. Бекон і макарони падають. Well, I wonder. And the clouds are made out of meat. Хмари зроблені Yeah, з she's шматків right. м'яса, These are правда? big steaks, cloud steaks. Великі стейки. Big cloud. Yeah. I don't know. That's like interesting, but actually looks like a disaster. Це It would досить hurt. цікаво, але виглядає Oh, як yeah. катастрофа. Ой-ой-ой. That's I'm really glad that the people made it out and found themselves in the new town. I know. Я дуже рада, що люди I змогли like their boat made Something. out of bread and peanut butter. and cheese.
Вони зробили собі плоти з хліба і арахісового масла і навіть сиру. I see the cheese they use it to. And maybe something else. What is this? Another thing. І навіть щось іще, щоб зробити вітрило. Oh, is that Swiss cheese right there? I think, yes, this one is Swiss cheese. Здається, тут у них... Oh, and on the top, looks like a flag made out of bacon. Схоже, You're що right. на горі у них Yeah. теж прапорець із бекону. The flag is bacon. And this red and white thing. I think I think it's pizza. можливо, ця червоно-біла штука – це піца. Well, it could very well be pizza. Yeah, with slices of mushrooms із шматочками грибочків. Ah, And good. with cheese and ketchup. Із кетчупом? Yeah. Mm-hmm. Probably. I wonder if they ate their boats while sailing. Цікаво, чи вони їли шматки своїх кораблів, поки пливли. Well, they had to eat unless they got so full from the big food. Так, їм треба було щось їсти, бо вони пливли з від величезної кількості їжі. And it looks like grapes on the skyline. Схоже, що там наче виноград. I think that's the clouds of food and chew and swallow that they were running away from. Да, схоже, що це просто величезні хмари з різної їжі. Не просто з винограду, а з різної їжі. Dima has his hand up. Так, Дімо. А тогда вопрос, а как они плыли хлебом, если хлеб может намочиться? Oh, so how could they float on a bread if bread can get all soaked through? Певно, не допливали. Oh, maybe they didn't finish their voyage on the sea. The bread was very stale. Той хліб був дуже сухий. And Дуже this черствий. rat trying to eat a shark. А там якась акула намагається відкусити шматочок хліба. Oh, Oh no. right, there's a shark right there. Oh no, shark, please don't eat the bread. It can make you sick. Будь ласка, акула, не їж хлібчик. В тебе від хлібчика може боліти живіт. Maybe he's just licking the peanut butter from Yeah. the Можливо, ця акула тільки злизує арахісове масло. Or it tries to get up and eat pizza. Yeah. А може, акула намагається вилізти вгору і з'їсти шматок піци. I wonder if they had any hot drinks pouring from the sky, like coffee or tea or hot chocolate. Цікаво, чи в них колись падав з неба який-небудь гарячий напій, такий як чай, або кава, або гарячий шоколад. I think yes, because like those are real, not real clouds, but they can make out of these clouds a rain made out of coffee or tea. Так, можливо, міг би бути дощ і такий. Yeah. Oh, and also, that's an interesting idea that I have. І ще якась цікава ідея в мене є. So I know that different countries have different cuisines. Я знаю, що в різних країнах є різна кухня. And everything that was mentioned in this book was mostly like average American food. І вся їжа, яка тут була згадана, була як така середньостатистична їжа, яку їдять в США. Could they possibly have like storms of sushi or tornado of tacos or whatever else? I don't know. Vareniki. Oh, I know. How about some little hail of falafel? I like falafel. Oh, може в них фалафель випадав. Falafel. Do you guys have that over in Ukraine? I'm not sure. Є фалафель у нас, так? I'm not sure, actually. Yes?
Yes, and I wanted to say that a tornado can be made out of a long, long, long noodle. Да, That's торнадо з true. довжелезної макарони не може бути. Можна А було может, зробити когда-то у торнадо. них падал когда-то шоколад? Did they have the chocolate falling over the sky at any minute, any time? I think they mentioned chocolate. Здається, Можна, щоб так. було торнадо з цього з кришки і ще був оцей порив типу вітру, це і приправи, типу там перець, Мгм. можеш туди соуси додати. Yeah. Oh, borscht would be good from the sky. Good idea from Nick and Victoria. Let's send down some nice borscht from the sky. Yeah. Yeah. I wonder if it is the land that was in one of Ukrainian songs depicted. Коли б я був полтавський соцький, якщо хто-небудь пам'ятає. So we have this really joking song about if I would be a Poltav, like great man of Poltava, I would do a lot of great things, and I will do so that the baked turkey will walk the streets and everyone would eat the best food they have, and else and else and else. It's a song. Так, у нас є пісня «Коли б я був полтавський соцький, багато б дечого зробив». І там і печені індики би ходили, і інша всяка їжа була би. So that's a little joke in the form of a song of incredible things. But maybe the chew and swallow was somewhere close to Poltava. Це така трошки смішненька пісня, але, можливо, це місто Жуй Ковтая було десь поряд із Полтавою. Who knows? Хто знає. Well, that's a fun imagination, a book of the imagination, right? Так, це цікава книжка про великі вигадки. Будемо надіятися, що є, тому що я хочу туди поїхати. Віталіна, ви тепер хочете піти поїсти? Yes. Oh, okay. I hope that you can have a really fun late dinner now. Я сподіваюся, що ви зможете піти і з'їсти щось на пізню вечерю. Thank you. So I am going to say goodbye because I got a text that the internet guy is here Okay. to fix my internet. Адже нам We got варто... through the whole book. Yay! So happy. Ми прочитали цю книжку, але зараз вже доведеться Катрін іти, тому що до неї нарешті прийшла та людина, яка буде зараз ремонтувати інтернет у їхній квартирі. So I think that we can wrap it up as well. Я думаю, що і ми можемо вже завершувати. See you next Friday with no See you next interruptions. Friday. Friday. Thank you to the lesson. Goodbye. Goodbye. Thank you, everybody. See you Friday. We wish you the bounty year. Ми бажаємо вам гарного, смачного року. Познайомилися з дуже цікавою книжкою. Goodbye. Goodbye. Have a good one. Everybody. Bye, Dima. Bye, Nick. Bye, Victoria. Бувайте. Bye, Sophia. Bye, Vitalina. Bye, Mariana. Bye-bye. Bye-bye.